নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আজ আমি খাবো ভাত, নিম বেগুন ভাজা, নিম পাতা ভাজা করেছি আর বেগুন কুচি কুচি করে ভাজা করেছি। চৈত বৈশাখ মাসে নিম বেগুন ভাজা খুব ভালো লাগে খেতে। আর এটা আছে মাছ ভাজা, চুনো মাছ চচ্চড়ি করেছি আলু বেগুন টমেটো দিয়ে, বরবটি আলুর তরকারি, আর আছে কলাইয়ের ডাল। তাহলে চলো খাওয়া শুরু করি। প্রথমে আমি নিম পাতা দিয়ে খাবো। কলাইয়ের ডাল করেছি। মায়া মাছ।
আমার এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে কমেন্টস করে জানিও, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থেকো। দেখা হবে আবার পরের ভিডিওতে।